record ko lang. Right, so kita nyo na? Nasa screen? Yes, sir. Alright. So, we have an example here from those formats. Okay? So, kung gusto nyo ng value na parang integer lang o hindi nagpapakita yung decimal, pwede kayong gumamit ng 0. And kung gusto nyo namang magpakita ng isang decimal lang, pwede kayong gumamit ng 0.0. Kung gusto nyo dalawa, you can use 0.00. Kung gusto nyo naman yung may separator in thousands, like this one, kapansin nyo meron na tayong comma dito, separator in thousands, or between thousands, so you can use this one. So, hashtag, comma, hashtag, hashtag. And then, followed by the 2 decimals, kung ilang decimal yung gusto nyong i-include dun sa sagot. Okay? And gusto nyo naman lagyan ng dollar sign, so pwede rin naman ito. So, kung PHP, lagay nyo dyan PHP. Kung dollar, dollar. So, ganun pa rin. Meron pa rin tayong separator between thousands and then yung 2 decimal places na i-accept. So, ito yung mga sample output nila or sample result. Okay? So, another example. So, percent naman tayo. So, we have here a variable tax wherein the value of this one is 0.6775. And then we have a text box equal to format. So, kapag magpo-format kayo, pag gagamitin nyo itong format expression na to, so always start with format and then close and open parentheses. Followed by the variable. Okay, so ito yung parang syntax natin. Followed by the variable and then yung format na gagamitin nyo. Okay, so dito ang ginamit niya is percent. Okay, so kung papansinin nyo, meron tayong variable tax wherein ang laman nito is 0.6775. So na-multiply na to by 100. Okay, so that's how this percentage or format percent performs. Okay, so ang ginagawa niya, minumultiply niya by 100 and then nilalagyan niya ng percentage at the end. Okay, and then for currency, so same. Just a different name of variable. So we have amount is equal to 12345.65. Then the amount due text is just a text box. And then we have a format again, and then yung variable name, and then yung format na gagamitin. So gumamit siya ng C. And then yun na. So pag nasa Pilipinas ka, supposedly dapat peso sign to or PHP. And then kapag nasa Amerika ka naman, of course, dollar sign. So depende yan sa bansa nyo. So kapag wala, so search nyo siguro yung version mismo ng Visual Studio na para sa bansa nyo. Kung sakali man lang. Okay, taga-Japan ka. Gusto mo ng yen. Yan ba tawag nila doon? Japanese yen. Yeah. And then kung ano pa ba, yung mga ibang klase ng currency. So, pwede nyo i-download mismo siguro sa version na yun sa bansa nyo. Para sa specific na bansa. Okay, lastly is hindi pa pala last. So, registration.text, wherein, again, just a text box. And then we have here a format, and then a function today. So, dito pwede yung gumamit ng variable, or pwede nyo gamitin yung variable, or basically just a function. So, dito gumamit tayo ng today na function. So, kapag today yung ginamit natin, kinukuha lang natin yung month, date, and year. Pag nilagay mo dito now, ang nire-require mo na is yung date, or month, date, year, and then yung time na rin at the same time. Okay, yung hours and then minutes. So, as you can see right here, we have MM, DB, and then YYYY. So, ito yung magiging result. So, month, date, and then year. Okay? So, another example. So, ito, basically, isakan lang to sa month. So, pwede mong baguhin yung presentation when it comes to month. So, pwedeng number lang. Pwede namang yung first three letters, which is tech. And then, pwede namang yung buong pangalan mismo ng month. Okay? So, dito, kapag gusto mo ng number lang, pwedeng gumamit ng double M. Pag gusto mo naman yung first three letters, triple M. Kapag buong pangalan, use quadruple M. And then, another example is, so, of course, pwede ka magdagdag. Just put dot, and then the date, and then comma, and then the year. Okay? Wherein you have this one. Okay, December 25, 2016. Okay? So, question, guys? So, pwede nyo itry ito para makita nyo kung paano siya gumana or kung paano siya paglaruan.
Question? None, sir. Alright. So, sabi ni Mr. Miles, wala daw. How about the others? Hindi ko. Answer. Ang hirap ng online. Parang feeling ko, para akong wala lang, para akong siya nga nagsasalita mag-isa. Mas maganda yung nakikita ko yung mga expressions nyo kapag nagsasalita ako para, uy, di naintindihan neto ah. Nakikita ko na sa mukha kaagad eh. Mag-on kaya kayo ng ng camera nyo para fair tayo. Oh. Joke lang. Sige, baka may mga ginagawa kayo. Sige, wag na. Ako na lang magpapakita ng mukha ko. Baka nagsasawa na kayo sa mukha ko eh. Okay, sige, next. Another example is we have, kung gusto mo namang ipakita yung month sa year lang, possible din naman. So, tanggalin mo lang yung D sa gitna. Okay? So, pwedeng double M, triple M, or quadruple M. So, ang ginawa niya dito is quadruple M. So, papakita mo yung buong pangalan ng month and then followed by the year. And then hours, minutes, and then kung AM ba or PM. Okay? So, pwede kayo mag-set mismo dito or pwede yung ilagay yung function na today or now. Okay? So, example lang to para makita nyo to. Kasi kung ginagay ko today, of course, lagi na lang yung nandito. So, pwede nyo rin gawin to para nakapix na yung oras na ipapakita nyo dito sa orasan. Okay? Then, ito yung pinaka-complete na example. So, meron tayong month, date, and then year, and then hours, minutes, and then kung AM ba or PM. Okay? So, pag dalawa lang, of course, number lang ipapakita. And then, followed by the date, the year, and then the hours, minutes, and then kung AM ba or PM. Okay? And then, we have here a VB math functions. Oops, parang matama. So, VB math functions. So, meron tayong math.ebs or in other words, math.absolute or absolute value. So, this will return the absolute value of a number. Okay? So, kung meron man negative na value dyan, gagawin niya lang positive. Okay? So, kung positive, then gagawin niya pa rin positive or walang mangyayari since positive pa rin naman siya. Okay? So, yung negative, magiging positive. Yung positive, magiging positive pa rin since positive naman na siya. Yung negative, magiging positive. Okay? So, yun lang naman. Additional function lang to na pwede nyo gamitin kapag gusto nyo puro positive yung result. And then, math.sqrt. So, I guess, na-discuss ko na to kanina doon sa quiz na binigay ko. Quiz 1 and quiz 2. Quiz 2 lang pala. Since yun yung gagamit kayo ng square root. So, math.sqrt. So, this returns the square root of a positive number. So, as an example, meron tayong variable val, hypo, a, b as single. So, meron tayong variable val, then math.square root 25. So, ano man yung square root ng 25 will go to your variable val. So, dito, 5 na yung result ng val. Okay? 5. Then, another example is height. Say, hypotenuse. So, math.square root, laging naka-inclusive na yung square root, laging may close na parenthesis. So, huwag niyong kakalimutan yun. So, a squared plus b squared. Okay, so, gamit lang kayo ng ganitong symbol para sa exponent. Okay, exercise number 4. Allow the user to input for the base and height of the right triangle. So, find and display the hypotenuse. Okay? So, kayang-kaya nyo na to. Okay? So, kailangan pa ba natin gawin to? Gusto nyo bang i-demo? Hindi na, sir. Hindi na, since nandito na rin lang. So, gagawin nyo lang, yan. Maglagay lang kayo ng dalawang text box, which is B and H. So, ito na yun, yung mga value nila. B and H. Text box 1 will go to B. Text box 2 will go to H. Then text box 3.text, ito na yung result. So, math at square root, B squared plus H. Okay, para makuha nyo yung hypotenuse. Then, DV math functions. Meron din tayong math.sine. So, quite similar naman to sa Excel na ginamit nyo. Pero I think may additional lang na ganito. Math. So, math.sine is angle in radian. Okay? So, this one returns the sine of an angle in an radian. So, take note, hindi pa siya naka-degree. Radian pa lang tong math.sine. Okay? So, kailangan nyo pang i-convert to into pi. So, paano siya i-convert? So, ito lang. So, angle, kung ano man yung angle na yan, multiply nyo lang ng math at pi divided by 180. Okay?
So, yun, working na siya as a degree in terms of sine value. Okay? Sa calculator kasi natin, agad-agad degree na siya kung isa-set nyo lang siya doon sa, ano man tawag dito? Basta pwede siya iset kung degree ba or radian. So, ganun. So, dito, by default, naka-radian siya. Okay? So, kailangan nyo muna siyang i-multiply ng pi divided or math at pi divided by 180. Okay? Para makuha nyo yung in degree. So, same din sa cosine natin. Instead of sine, cos naman dito. So, ganun din. In radian din siya. Kailangan mo rin siyang i-convert into degree. So, same with our tan. Same din to, of course. Instead of sine, cosine, tan lang yung napalitan. So, kailangan nyo rin siyang i-convert into degree. Okay? So, exercise number 5. So, allow the user to input angle degrees. Angle in degrees. So, write a BB program that finds all the trigonometric function of the given angle. So, take note, input angle in degrees. So, dapat, itong sine 30 na to, kailangan naka-multiply or naka-convert na siya kaagad into degrees. So, dagdag nyo lang dun sa, I think meron tong solution ito. So, dagdag nyo lang itong angle. So, instead of math.sine and then angle lang, idagdag nyo yung math times math.pi divided by 180. Okay? So, papansinin nyo, nasagutan na yung sine, cosine, tangent. Okay? For cotangent and then secant at saka cosecant, ito naman yung formula. So, same lang din. So, 1 divided by math.tangent. And then 1 divided by math.cosine. And then yung angle din na math.pi. So, ganun lang din naman. So, nandito naman na to. Kompleto na rin naman na lahat. And then, paano maglagay ng angle? So, analyze nyo lang to, label 3 hanggang text box 7. And then, kung papansinin nyo, meron tayong ginamit na format. Okay? Format wherein ang kukunin lang niya is 4 decimals. So, kung papansinin nyo, 4 decimals na dito. Okay? So, yan. Try to experiment regarding with this one. Nandiyan naman na lahat-lahat. And then, BB math function, another one is math.pow or math. Similar din to sa exponent. Okay? So, base yun nasa baba and then power. Okay? So, since hindi natin ma-raise to, gagamit tayo ng math.pow. Actually, mas madali pa nga itong ganitong symbol na lang. Okay, so gamitin nyo itong math.pow and then yung base and then yung power. Okay, so instead of putting here, base is 2 and then power is 8, tapos meron ka pang math.pow, I recommend gumamit na lang kayo ng ganitong symbol. Mas mabilis pa. Okay? So, kung sinisipag ka naman, pwede naman. So, yan. Math.pow 2 raised to 8. Wherein same lang siya dito. So, I hope clear naman dito since sobrang dali lang din naman nito. Okay? So, other math functions are, we have here math.a cosine, a sine, a tan. So, kung sakaling kailanganin nyo man ng ito, exponential, logarithmic, minimum, and then log, maximum, round, and so on and so forth. So, nandyan lang naman. Yun yung mga pwede nyong gamitin na syntax. Okay? So, exercise number 6. So, revise exercise number 4 problem. Find and display the hypotenuse and the angle of the right triangle. Okay? So, ang hinahanap naman natin ngayon dito is the angle of the right triangle. So, kailangan nyo yung base, kailangan nyo rin yung height. Ano ba yung formula natin doon? B squared, square root of B squared. Balikan natin. Exercise number 4. Yan. Square root of B squared plus H squared. So, meron tayong base saka height and then hypotenuse. So, dito, ang hinihingi niya is yung same lang din, meron tayong hypotenuse, pero meron na tayong nadagdag na angle. Okay? So, iiwanan ko rin to as your practice. Hindi ko na ito i-require since meron na akong ipapa-require sa inyo na isa para sa module 1, which is a combination of parallel and then combination and then series circuit. Okay? Actually, meron pang isa eh. So, masyado na kayo maraming gagawin. Pero ito, dinagdag lang yung angle. Okay. So, ito naman yung parang formula ng angle. So, dito na rin naman pala. So, hindi ko na kailangan talagang ibigay
or i-demo since nandito na yun. So same pa rin, ito yung parang default sa exercise number 4 natin. Nadagdag lang yung angle. So para makuha yung angle, so mat.a sine, so hypotenuse or h pala, ito height divided by hypotenuse, which is 1, times 180 divided by mat.pi. So, pwede mong gamitin tong formula na to para makuha mo yung angle, wherein magpapati dyan is 30. So take note, 30 lang dapat yan, pero meron tayong dinagdag na or concatenated na sentence or concatenated na word rather. So nagdagdag tayo ng value ng angle and then degrees. So magpapati dyan 30 degrees. So effective din to kapag gusto nyo lagyan ng mga unit, yung mga total resistance. So pwedeng maglagay ng ohms, and then total current, pwedeng maglagay ng amps, and then for voltage, pwedeng maglagay ng V or volts. So yan. Pwede nyo idagdag to as para mas kumpleto yung sagot talaga nyo dun sa program. Alright, so seat word. So supposedly, yun na nga, kagaya ulit ng dati, bibigay ko sana ulit to as your seat work. So bibigyan ko kayo ng 1 hour or 2 hours para gawin tong 1 and 2. Actually, may kasunod pa to eh. Ay, dalawa lang. So, seat work 1 and 2. Pero since hindi ganun kahaba yung oras natin, at nakakabagot din naman kung gusto nyong 5 hours is nagzo-Zoom meeting tayo. And then hintayin ko kayo for 2 hours para lang mag-program. And then verify ko yung mga errors nyo. So, hindi ko na gagawin yun. So, mas maganda siguro kung hahayaan ko kayo kung kailan nyo gustong gawin para nasa mood talaga kayo. Kasi mamaya, tinatamad lang kayo or wala kayo sa mood. Sayang na yung oras. So, 3 part lang lagi yung Zoom meeting natin. So, kung ano yung matapos natin yun na yun. Pero tatry kong tatapusin to ngayon. Since part 2 pa lang naman to, may part 3 pa mamaya. So, malapit-lapit na tayo. 102 diba, out of 130. Okay? Okay, so i-skip na natin to ngayon, itong seat work 1 and 2. Ang mahalaga is gawin nyo yung quiz 1 and then quiz 2 nyo. So, ang deadline nun is sa Wednesday. So, sa mga hindi nakapasok kanina, meron tayong quiz na dalawa. So, dalawang program yon, quiz 1 and quiz 2. So, yung quiz 1 nyo is seat work 1 and then quiz 2 is seat work number 2. Okay? So, kung may mga katanungan kayo, feel free to ask me now kung ano yung mga yon para masagot na natin yun. Question, guys? Question? Question. Masyado ba ako mabilis ngayon? Or sakto lang? Para kung sakaling masyadong mabilis, then pwede natin balikan. Hello? Buhay pa ba kayo? Yes, sir. Alright. Sino yung sumagot? Mr. Amako yata yan. Okay, how about the others? Question. None, sir. None. Okay. Kung mawatan kita kakawita ta programming, mawatan. YouTube ba't pa? Nagpangit ni train to busan to. Alas. Abay, nakangamang. Ano yan? Hain ng train to Busan? Mangag. Sorry sir. Sige. O, yung iba, wala na pang katanungan? Alright. So, silence means none. Okay, so proceed tayo. So, we will string function. So, meron tayong string function wherein meron tayong len, ukeys, and then lkeys. Okay, so in this function, so for len, this will return the number of characters in a string. Okay, so basically, ika-count niya lang yung characters na nasa loob mismo ng double quotation natin. Okay, so meron tayong example dito.
So len function, and then yung nasa loob dapat niyan is string. Though pwede rin namang number, pero mostly ang nilalagay dyan is string. Kakount natin mismo yung counts of letters. Okay, so sa letter X, anong value na ito? Anong value ng X natin? An idea? VB is fun. VB span? In string, oo. Pero kapag gumamit na tayong len function, ang magiging value na nito is number. Okay? Okay, so basically, ika-count mo lang yung nasa loob ng function na len na string. So 1, 2, 3, 4 yung space, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So VB is fun. So lahat ng nandito, including the space, 9 ang sagot sa X. Okay? So again, this will return the number of characters in a string. Okay? Another one is math.square root and then len 9. So gumamit tayo ng groupings. So yung nasa loob muna. So anong value nito? Itong len 9 na to? 4. 4. So 1, 2, 3, 4. Tapos na tayo dito sa len 9 na to. So ang value is 4. So math.square root 4. Anong value ng y? 2. So 2. Square root of 4 is 2. So ganun lang naman kasimple ang function na len. Kakount ka lang kakount na lang yung strings na nasa loob mismo ng function na len. Okay, so bakit meron tayong ganitong function? So effective to kapag gumawa kayo ng, let's say, application na limited, or hindi naman limited, or may bayad per character. Okay? So, noon siguro, kinakount nila yung kung gaano ba kalaki yung message mo, kung ilang letters or ilang characters na ba yun nandun sa loob. So, mas marami, mas mahal, syempre, kasi mas kumukonsumo siya ng mas malaking memory. Pero kapag mas konti, syempre, kung ano lang yung nagamit mo, yun lang ibabayaran mo. Pero ngayon, kahit gaano na karami or kaliit yung message, same lang. So kung piso per transaction, then piso lang. Pero noon, siguro, gumagamit sila ng ganitong method. Okay? So, anong value ng z natin? Value ng z. Hello? Diyan pa ba kayo? 9, sir. 9? So 1, check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ang value ng z natin is 9. Okay, so count nyo lang yung nasa loob mismo ng len function natin. Then U keys and then L keys. So ito, sobrang dali lang natin maintindihan. So from the word U, upper keys. From the word L, lower keys. Okay? So this will return the upper or lower keys letters. So we have an example here. So this is just a text box and then U keys, VB is fun. So gagawin niya lang capital letter lahat yan. So capital ng BB, okay na yan. Yung is natin, gagawin niya capital and then fun, gagawin niya rin capital. Okay? So kung L keys to, palitan nyo lang yung U into L, then everything will become lowercase. Okay? So ganun lang naman kasimple itong U keys and then L keys. Next, we have a BB string function, Microsoft Visual Basic.left. So meron tayong left, meron tayong right, meron din tayong mid. Okay, so left muna tayo. So ito yung syntax niya. Okay, so Microsoft.visualbasic.left, string na kung ano man ilalagay nyo dyan, and then yung count of strings. So this will retrieve kung ilang count yung nilagay mo dito starting from the left side. So as its name itself implied, so that left. So mag-start tayo sa left and then kakount siya ng strings or count siya ng character rather. Kung nilagay mo dyan 4, then kakount siya ng 4. 1, 2, 3, 4. Kung ano yung na-count niya hanggang doon, then yun lang yung ipapakita niyang result. So we have an example here wherein mapapakita yung result sa message box.
And then a function, Microsoft.Visual Basic.left. And then we have a string, this is a test. Then kung ilang character yung gusto mong i-count. So 4, so starting from left, PHIS. Okay? So the rest, disregard na siya. So papakita niya lang is this. So another example is this one. So same. Microsoft.Visual Basic.left. So we're going to retrieve 6 characters. So starting from the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So magiging result is 1, 0, 1, 0, 1, 1. Okay? So are we clear so far with this function? Yes, sir. Alright, so meron yata akong mga 15 na students. Pero yung 14, nakatulog na yata. Okay, sige. As long as, siguro, sana, naiintindihan nyo. Okay. Meron tayong left, meron din naman tayong right. So, same lang din to, same process, pero mag-start lang tayo sa right. Okay? So, starting from here, dot PSE. So, we're only going to retrieve 4 characters. So, dot PSE. So, ito na yung magiging result. And then, for this one, meron din tayong 1, 2, 3. So, maging result nito is 0, 1, 1. Okay? So, ganoon na naman. Pinagpalit mo lang yung left sa right. Or, yun yung pinagkaiba nila. And, what about kapag nasa gitna naman? So, pwede rin naman. Gamit kayo ng mid. And then, yung nasa loob is same. Meron tayong string. So, dalawa na to. Starting n, and then n characters. Kung ilang character yung gusto mong i-retrieve. Okay? So, para mas maintindihan nyo, meron tayong example. So, dim string or str as string. And then, meron tayong mid function demo. At ano yung string natin. Wherein, na-store na siya sa variable str. So, ngayon, kukunin natin yung variable or yung value ng str wherein mag-start tayo sa 1. So, by default, mag-start tayo sa from left. From left to right na to. So, M, and then kung ilang characters yung gusto mong i-retrieve, so 3. So, M, I, B. So, it will return mid. And then, let's say gusto mo namang ipakita yung demo. So, kailangan mo dyan is 14. So, count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and then 14. So, kung saan kayo nag-stop, kung ano yung count, doon na rin siya mag-i-start. Yun yung idadamay niya na. So, nag-stop tayo sa letter B. Okay? So, after nun, mag-i-start na siya mag-count kung ilang characters yung gusto mong i-retrieve. So, D, E, M, O, demo. Okay? So, gano'n lang naman siya kasimple. So, yung una, ito kung saan mo gusto mag-start mag-retrieve and then kung ilang character yung i-retrieve mo from that part. Okay? So, another one is str. To. Interesting pala to. So, kung papansin niyo isa na lang. Ang meron lang is yung n, string n. Wala na yung n characters natin. Okay? So, ang gagawin niya, kung saan siya nag-stop, so 5. So, M, I, D, 3, 4, 5. So, sa F siya nag-stop. And then, hindi na natin nilagay kung ilang character yung gusto nating i-retrieve. So, ang gagawin niyan, i-retrieve niya lahat yung nasa right side. Okay? So, mapapansin niyo function demo. So, nakuha lahat yun since hindi tayo naglagay ng count of characters na gusto nating i-retrieve. Okay. So, ang papakita dyan is function demo. How about letter M? Ano ang magiging value ng letter M natin? Anyone? Ano guys? So, anong value ng letter M natin? Okay, so starting characters natin or starting N natin is 4. So, count lang kayo. 1, 2, 3, 4. So, dito na kayo mag-start. 0, 1, 1, 0, 1. So, we're going to retrieve 5 characters. So, ito yung makukuha nyo. Okay?
01101. Alright, so I hope clear tayo doon. Well, kung may katanungan, pwede naman akong tanongin directly kung nahihiya kayo magsalita dito. Alright, so next. Meron na tayong CHR. So ito na yung ginamit natin nung in-explain ko yung two types of string. So meron tayong string and then CHR for ASCII codes. So this will just simply return the character associated with the specified character code. Okay, so we have an example here. View CHTR as car. Okay, CHTR car 65. So ang gagawin nito is kukunin niya yung character ASCII code or car decimal code ng ASCII code natin. So ito yung ASCII code natin. So 65, hanapin yung 65. So this one. So anong katapat na CHR nun? Letter A. So ang magiging value na ng CHTR natin will be letter A. Okay? And then for 97, 67, 97, ito. So small letter A. So take note, magkaiba yun kapag capital, iba yung range niya. So kapag capital, ang start niya is 65 hanggang, so count lang kayo ng 26. And then, kapag small letter naman, ang start niya is 97 hanggang ilan man yan na alphabets natin. Okay? So CHR 62. So hanapin nyo lang dito 62. Wala siya. Okay, so I guess nandito siya sa kabila. Wala. Okay. But for 62, ang symbol niyan is ito, greater than. Okay? So pwede nyo naman i-search yung ASCII code. Actually, mas kompleto yun yung nasa internet. Yung ASCII code value para malaman nyo yung equivalent decimal, hexadecimal, octal, HTML value, and then the character itself. Okay? For 37%. So lahat ng mga nasa keyboard natin, lahat yan may equivalent character or equivalent CHR code. Okay? And then, ASCII code, ASC, ito naman yung kabaliktaran. Kung gusto mong kunin yung ASCII code ng A, so pwede naman. So, ibabalik niyan is 65. So, ito lang yung parang kung gusto mong ibalik sa, ano man tawag, or yung gusto mong kunin yung decimal value mismo ng isang character code. So, A is 65, B is 66, E is 69, and so on and so forth. For small letter A, na to, so 97 siya. For Apple, so since ang kaya lang na itong i-retrieve is isa lang, so mag-i-start siya sa pinaka-left. Kung ano yung nasa pinaka-left, yun lang yung kukunin niya. Yung PPLE, hindi niya na mapapakita. So ang papansinin niyo, 65 is letter A. Yung PPLE, disregarded na siya. Okay? And then, understanding the colors in coding. So I hope familiar na kayo dito. So green, na sabi ko na to sa example natin, this one is a comment. Pag blue naman, ito yung mga BB keyword natin. So ito yung mga private sub, end sub, and so on and so forth. And then kapag red, ito yung mga constant value natin. Okay? And then actually, meron tayong red na constant na hindi naman siya error. Pero meron din tayong mostly kapag squiggly red, ito na yung mga parang mga errors natin. Okay? So kapag black means executable statement siya. And then pag squiggly blue or squiggly red, actually, ito na yung mga syntax error natin. Okay? Or may error mismo doon sa code mo. Okay? Alright, so hindi ko na ito ibibigay na assignment. Assignment 1, 2, 3. Masaya sana to eh. Anyway, since kulang tayo sa oras, so yung quiz na lang muna yung atupagin nyo. Yung quiz 1 and then 2. And then yung mga activity na pinagawa ko pa last meeting. Okay, so ito na lang muna. So we still have 1 minute left. So tapos na tayo sa module 1. Actually, yes, tapos na tayo sa module 1. So kung may mga katanungan kayo, dun na tayo sa, or dun nyo lang itanong mamaya sa next na Zoom meeting natin, yung part 3. Okay, so sa ngayon, i-end ko na to. And then, again, so maghintay muna kayo ng 5 minutes kasi i-convert nyo pa yung recorded na video. Okay? Sa ngayon, bye-bye muna.